Alexander Morton war ein Mann, der es gewöhnt war, die Faden in seinem Leben mit eiserner Faust zu kontrollieren. Als Wohlebender Unternehmer mit einer mächtigen Präsenz im Konferentisch und einer unerschütterlichen Entschlossenheit hat alles, oder zumindest alles, was Geld kaufen konnte. Doch in den letzten Jahren hat sich ein Kluft zwischen ihm und seinem einzigen Sohn, Nathan, aufgetan. Alexander wusste, dass sich Verhaltnis abgekühlt hat, aber die Bericht, die erregten, erschütterten ihn tief. Nathan, einst ein warmherziger Junge, der mitvollen für das Wohlbeedienstetten war, hat sich zu einem kaltherzigen Mann entwickelt, dem mich voll fremderstehen. Von Sword und väterlicher Liebe getrieben, fast Alexander einen mutigen Entschluss. Wird sich als Obdachloser verkleiden, und die Straßen erkunden, auf denen Nathan sein Leben führt. Dort, verwundbar und unbekannt, hoffte den wahren Charakter seines Sohns zu entfällen und die gerind Wahrheiten zu finden. Deiner im Anblick der verwundeten und die vergessenen ans Licht kommen. In der Dämmerung eines kühlen Herbstmorgens stand Alexander vor dem großen goldgerahmten Spiegel in seinem prunkvollen Schlafzimmer. Der Kontrast zu dem, was am Morgentragen war überwältigend. Die maßgeschneiderten Ansicht, die perfekt polierten Lettersche, die raffiniert, all dies were none für einen einfachen, abgetragenen Hoodie, zerschlissene Jeans und die schmutzige Sneakers weichen. Als in den Spiegel blickt, sah nicht den Mann, den die Welt fürcht und die respektiert, sondern einen Mann, der einfach seinen Sohn verstehen wollte. Alexander runzelt die Stirn, zu die feinen Linien in seinem Gesicht mustert, Zeichen von Jahren, die voller Falsch und die weniger geteilt Momente mit Nathan waren. Nachdem die Transformation vollendet hat, stieg in einen der alten, unauffälligen Wagen seines Fuhrparks. Wollte nichts zum Ausdruck bringen, nichts verraten. Die Fahrt in die Stadt, die so gut kannte und die Dock so wenig verstand, war ruhiger als sonst. Die Kulissenhaft Staatselhuet worked anders, als im Morgengrauen für ihm auftaucht, weniger als Königliches Gemalt, mehr als ungeschminkter, unversonlicher Schauplatz. Parkt in einer Seitenstraße abseits der glanzvollen Geschäftsviertel, sein üblich Ora der Autorität Verler sich in der Morgenluft. Inhaliert tief, ließ man die Vertraut Sicherheit der Reichtums los und die traten ein Roll, die hat übernehmen müssen, aber nun entschlossen war zu meistern. Die ersten Schritt waren schwer, die Unsicherheit jeden Schritt begleitend. Niemals hat sich so verletzlich gefühlt, niemals so voller Furcht für dem, was entdecken konnte. Als über den Toren seines lang etablierten Unternehmens stand, war es ihm fremd. Gleich einem Torsfeld, das Zugang zu einem verborgenen Reich der Reichtums und der Macht gewahrt, war ihm dieser Ort jetzt ein Fremdling in seinem neuen Dasein. Obgleich es ihm widerstritt, ignoriert zu werden, war die verbegehend Person zur harten Realität seines Plans. Niemand erkannte ihn, niemand sah mehr als einen weiteren verlorenen Mann am Weitschritt. Ein Gefühl, das eine Band so schmerzt wie herausfordert. Tage verstrichen, und den in der Nahe den Nachtesils campiert, dessen unauffälliges Lüchten in der Dunkelheit still und sicher Skin. Hier, in Gespräch verwickelt mit anderen vergessenen Seelen, lern Alexander die Kalt und die Gleichgültigkeit der Gehenden, der Eilanden, die stets ihren reflektierten Lebensweg weitersagen, zu ertragen. In Abenden, wenn die Stadt in ein mir aus tausend Lichtern gedot war, fühlt sich sein Ries zur Selbstentdeckung so dringlicher en, der Umfang der Kluft zwischen seinem Reichtum und den bedürftigen Clarol über. An Vertrauts Gesicht taucht eins Vormittags auf, Nathan, den schwarzen Wohlmantel sorgsam übergeworfen, das Handy, wenn ein Hängsel fest in seiner Hand. Alexander spürt einen eigenartigen Ruck seines Herzens, gemischt aus Hoffnung und die Schmerz. Nahm ein Position ein Stück weit entfernt an und die Biobaktit seinen Sohn, wie dieser in einem Gruppenmeeting teilnahm. Sungen auf mehreren Monitoren verfolgt und die zwischen ihm und die den retendent Boardmitgliedern unauffällig den Raum reguliert. Der kalte Ausdruck, der sich fest auf Nathans Gesicht gefressen hat, ließ Alexander erschaudern. Denne konnte nicht hin, ein gewiss Bewunderung für die Kraft und den Einfluss, den Nathan ausstrahlt, zu empfinden. Jedek zu welchem Preis? Filme von Momenten, in denen Nathan als kein mit ihm plaudern durch die Hollandiasis Gebots gestrieft war, überfluteten sein Gedenken. Unterdrückt Gefühle von Verlust und die Traurigkeit schwellten in ihm und die Witchen einem erniewerten Entschluss, die längst Verschalien Verbindung zu seinem Sohn wiederherzustellen.
Beobachtet Nathans verhalten gegenüber den Mitarbeitern, die hastigen Eintipser auf seinem Handy ignorieren, und schließlich den direkten Weg, den Einschlag, auf dem Heimweg durch die Straßen der Stadt alt. Alexander sammelt sich, Nathans Tag zu vermessen, dabei entschieder sich, in bis zur Eck nahe einem kleinen Park zu verfolgen, wo der Duft von frisch gebrühtem Kaffee Virginjeans an halber Kundenmat. Der spontan bis such eins Obdachlosen, der MIT Nathans is Intriff, warf Alexander offenkundig us dem Konzept, den Nathan dreht ungeduldig auf seinem Absatz. Der seines Sohnes kam in den verachlichen abhorrenden Jessen, die handfest in den Taschen, der Bittsteller sein Anliegen schildert, furchtbar zum Vorschein. Nathan verwelt lang genig, das zu bekraftigen, was Alexander schon immer gefurcht hat. Ein Kaiserwurf von Munzen in die Regenassen Hand und sein Sohn verschwand rasch in der Masse. In diesem Momenten wurde Alexander vom Zweifel gequält. War sein Plan, der verborgen sich entfaltet, hat seinen Sohn von dem geriften Verständnis zu heilen, zum Stillstand gekommen? Und wenn ja, wie konnte Nathans Unbeweglichkeit begegnen? Die Verlerin warm, die Angesen in diesen Gassen im Wind austkalt, skien unerreichbar. Doch us der Dunkelheit hinaus sei Alexander klar, dass die Liebe eines Vaters auch durch Jenny Stahlhart her seines Sohns brennen lassen. In der Dämmerung eines kühlen Herbstmorgens stand Alexander vor dem großen goldgerahmten Spiegel in seinem prunkvollen Schlafzimmer. Der Kontrast zu dem, was Morgentragen word, war überwältigend. Die maßgeschneiderten Ansicht, die perfekt polierten Lettersche, die raffiniert, all dies were none für einen einfachen, abgetragenen Hoodie, solche Jeans und schmutzige Sneakers weichen. Als in den Spiegel blickt, sah nicht den Mann, den die Welt fürchtet und respektiert, sondern einen Mann, der einfach seinen Sohn verstehen wollte. Alexander runzelt die Stirn, worin die feinen Linien in seinem Gesicht mustert, Zeichen von Jaren, die voller Falsch und weniger geteilt Momenti mit Nathan waren. Nachdem die Transformation vollendet hat, stieg in einen der alten, unauffälligen Wagen seines Fuhrparks. Wollte nichts zum Ausdruck bringen, nichts verraten. Die Fahrt in die Stadt, die so gut kannte und doch so wenig verstand, war ruhiger als sonst. Die Kulissenhaft Statzelhuet worked anders, als im Morgengrauen war ihm auftaucht, weniger als königlich gemalt, mehr als ungeschminkter, unversonlicher Schauplatz. Parkt in einer Seitenstraße abseits der glanzvollen Geschäftsviertel, sein üblich Ora der Autorität Verler sich in der Morgenluft. Inhaliert tief, ließ man die Vertraut Sicherheit der Reichtums los und traten ein Roll, die hat übernehmen müssen, aber nun entschlossen war zu meistern. Die 10 Schritt waren schwer, Jede Sicherheit begleitet in bei jedem Schritt. Niemals hat sich so verletzlich gefühlt, niemals so voller Furcht vor dem, was entdecken konnte. Als über den Toren seines lang etablierten Unternehmens stand, war es ihm fremd. Gleich einem Torschild, das Zugang zu einem verborgenen Reich der Reichtums und der Macht gewahrt, war ihm dieser Ort jetzt ein Fremdling in seinem neuen Dasein. Obgleich es ihm widerstritt, ignoriert zu werden, war Jede verbegehend Person zur harten Realität seines Plans. Niemand erkannt ihn, niemand sah mehr als einen weiteren verlorenen Mann am Wegeschritt. Ein Gefühl, das eine Benzo schmerzt wie hier es fordert. Tage verstrichen, und den in der Nahe den Nachtesils campiert, dessen unauffälliges Lüchten in der Dunkelheit still und sicher Skin. Hier in Gespräch verwickelt mit anderen vergessenen Seelen, learn Alexander die kalt und Gleichgültigkeit der Gehenden, der Eilanden, die stets in ihren eigenen Welten eingeschlossen ihr Wedgen zu ertragen. In Abinden, wenn die Stadt in ein mir us tausend Lichtern getot war, fühlt sich sein Ries zur Selbstentdeckung so dringlicher in, die Distanz zwischen seinem Reichtum und den bedürftigen Claro über. An Vertrauts Gesicht taucht eins Vormittags auf, Nathan, den schwarzen Wohlmantel sorgsam übergeworfen, das Handy wenn ein Hängsel fest in seiner Hand. Alexander spürt einen eigenartigen Ruck seines Herzens, gemischt us Hoffnung und Schmerz. Nahm ein Position ein Stück weit entfernt und beobachtet seinen Sohn, wie dieser in einem Gruppenmeeting teilnahm. Sungen auf mehreren Monitoren verfolgt und zwischen ihm und den Wertenden Boardmitgliedern den Raum reguliert. Der kalte Ausdruck, der sich fest auf Nathans Gesicht gefressen hat, ließ Alexander erschaudern. Den konnte nicht hin, ein gewiss Bewunderung für die Kraft und den Einfluss, den Nathan ausstrahlt, zu empfinden,
Jedek zu welchem Preis? Photography and von Momenten, in den Nathan als keinem IT im Dienen Raum Diocese Gebods erkundet hat, überfluteten sein Gedenken. Unterdrückt Gefühle von Verlust die Traurigkeit schwelten in ihm die wischen einem erneuerten Entschluss, da längst Verschalien Verbindung zu seinem Sohn wiederherzustellen. Beobachtet Nathans Verhalten gegenüber den Mitarbeitern, die hastigen Eintipser auf seinem Handy ignorierend, schließlich den direkten Weg, den Einschlag, auf dem Heimweg durch die Straßen der Stadt alt. Alexander sammelt sich, Nathans Tag zu vermessen, dabei entschieder sich, in bis zur nahe einem kleinen Park zu verfolgen, wo der Duft von frisch gebrühtem Kaffee Virginjeans an halber Kunden macht. Der spontan Besuch eines Obdachlosen, der MIT Nathans ist Intriff, warf Alexander offenkundig us dem Konzept, den Nathan dreht ungeduldig auf seinem Absatz. Der Seines seines Sohnes kam in den verracklichen, abhorrenden Jessen zum Vorschein, während sein Hand fest in die Taschenschab, als der Bittsteller sein Anliegen schildert. Nathan verwaltner lang genig, das zu bekraftigen, was Alexander schon immer gefurcht hat. Ein Kaiserwurf von Munzen in die Regionassen Hand, sein Sohn rasch in der Schwarz der Mensch verschwand. In diesen aussichtslosen Momenten wird Alexander von Zweifeln heimgesucht. War sein Plan, der im Verborgenen sich entfaltet hat, seinen Sohn zu heilen, zum Stillstand gekommen? Wenn ja, wie konnte Nathans Unbeweglichkeit begegnen? Die Verlerin warm, die Angesen in diesen Gassen im Wind ausgekult, skien unerreichbar. Doch der Dunkelheit hieraus kann Alexander klar, dass die Liebe eines Vaters auch durch Jenny Stahlhart seines Sohns brennen lassen konnte. Die Scene eines Tages, die Dämmerung über der Stadt hereinbrach, zeichnet sich besonders aus der Himmelfarbte sich in zart Roseton, als Alexander, zurückgezogen wurde Kult der Menschenwerkers, in Nathans Wansit stand. In secondem Bruchteilen auf niet sich die Tür, Nathan trat herweer, von erluchteten finstern Hinterlicht. War word sein Sohn, erluchtet von den Vorurteilen seiner Entscheidungen, langsam in ein Andier, weitaus dunkler Welt hinübergleiten. Alexander trat vor, sein eigens Hirschschlägen in Dronens Echo in seiner Brust. Nathan dreht sich sein Augen im empfänglichen Schockquität, Beaver Zorn sich auf sein Zug legt, Hart in Jetter fault. Doch Alexander blieb standhaft, denn inmitten der dampfenden Kalt, der schutternden Distanz, skien endlich ein kleiner Riss für ihm zu sein, der kiemhaft Hoffnung barg. Nathan, sprach Alexander, sein Stimme behutsam wie zart Schmetterlingsflügel, bereit? Nathan, sprach Alexander, sein Stimme behutsam wie zart Schmetterlingsflügel, bereit? Seinem Sohn die Wahrheit zu entfallen, der waren seinerseits ein Unbekannter auf der Straße entdeckt hat. Nathans empfänglicher Schock wandelt sich in Kalt wat, sein Augen glücken einer Mischief unglaubigkeit die Emporung. Für einen langen, angespannten Moment standen die sich gegenüber. Die Distanz zwischen Vater die Sohn soul physisch auch emotional fühlbar. Was machst du hier? Fragt Nathan, sein Stimme trotzig die unnachgiebig, worin die letzten Sonnenstrahlen Tages hinter dunklen Wolken verschwanden. Bist du gekommen, Michigan zu kontrollieren, wie du es immer tust? Schon wieder zu bestimmen, wie ich mein Leben führen soll. Alexander schluckt schwer, spurt. Wie seine Nurse Selbstbeherrschung auf die Probe gestet wird. War so leicht, in alte Muster zurückzufallen, MIT harten Worten zu kontern, aber das war nicht der Grund, warum hier war. Statt dessen Atmeter tief in, sein Stimme sanft, doch fest, versprach. Nathan, ich bin hier, weil ich dich verstehen möchte. Weil ich dich zuhören möchte. Macht ein Pause bereit, einem Sturm zu begegnen, den lang gefurcht, aber wirklicher Realität hat. Das Gesicht seines Sohns suchte Kurs für einem unlöserlichen Ausdruck. Beaver es wieder hartword. Verstehen? Wiederholt Nathan bitter, sein Stimme eingeweitert steigend. Du bist ein König in deinem Reich, Vater. Was kannst du über mein Leben wissen? Alice, was du berührst, Word zu Gold, worin ich hier jeden Tag harder arbeiten muss. Nur sein Sohn, Nirken zu werden. Alexander erkannt die Bitterkeit in der Stimme seines Sohns, die Frustration, die Ungerechtigkeit. Die Erinnerungen in ihr Vergangenheit prasselten Ernie auf und in, wie ein Diamantherwelle. Sah Nathan als kleinen Jungen für sich, wie dieser MIT Nugier auf jedem Wort seines Vaters lord. Der also auf dem MIT dem, Ruckenzum wachsenden Jungen inmitten von endlosen Telefongesprechen stand. Es tut mir leid,
das ich dichem stick gelassen have, gab Alexander zu, sein Stimme ein Hoch von Selbstständlich. Ich sehe jetzt, dass ich Michigan in das Geschaft vertieft of UNI Davy den wichtigsten, Teilmeans Lebensüberschen habdijk. Die wird flossen aus ihm heraus, getrogen von einer Ehrlichkeit, die so lange gefurcht hat zu sein. Spurt, wie dies simple Offenbarung den ten Riss durchstaat der emotionalen Kluft zwischen ihnen jagt. Nathan Stan regungslos da, camp defensichtlich mit den aufwollenden Gefühlen, die Oberflächen, Überraschungen UND, die gekanti warm Skinen in seinen Augen zu flimmern, beaver sich abwand, sein Hand fester in die Taschen seines Mantels vergrub. Oh. Du weißt nicht, wie es ist, so hart zu arbeiten UND dennoch in deinem Schatten zu stehen. Rief Nathan, UND die wird Clan Hall im Dammergen liegt. Doch mit einem von Ken von Fragezeichen, das nicht zuzulassen wagt. Lass uns das zusammen ander Nathan, bat Alexander. Ich hab Michigan dieser Welt gestelt. Zu verste hin, was de von Blight, when men alles an dir wegnet. UND ich have erkennt, das ich dich brosch, UND das tiefen der die word vergraben sind, die einst wichtig wären. Nathan zagert einen Moment. Die kalte bindlichen Winds peitscht sei bade, worin der überlegt, ob is wagen sollt, den ausgestreckten Olivensweg zu ergreifen. Die Spannung in der Luft war greifbar, bis Nathan tief durchet mit UND sein Schultern langsam absanken. Warm jetzt, fragt schließlich. Die Frage war sanft UND unsicher, winziger Hoch von Hoffnung, der durch das Wiederaufleben Vertrauen in seiner Stimme blitzt. Die Straße sei hierum verstummt, die Stadt, die niemals schlaft, leis teilnehmen goss, worin Vater UND Sohn neben ihnen standen. Alexander trat einen Schritt nachher, sein Augen fest auf Nathans fixiert. While ich nicht alles verlieren mochte, was wirklich salt. Gemeinsam können wir lernen, die Wort zu sprechen, die offenkundig Distanz zu überwinden UND Vielheit, nur Vielheit, eine neue Art von Vermachnis aufzubauen. Es folgt ein Kasse Schweigen, in dem sich beide Männer in einen Tanz der Entscheidung UND der Neid begeben. In diesem flüchtigen Moment der Offenheit sah Nathan nicht nur den Mann, der ihn auf dem Schatten stehen gelassen hat, sondern auch ein wahrlich Spiegelbild, das beruht, das Hoffnung schafft UND bereit war, eine neue Brücke zu schlagen. Schließlich reicht Nathan ihm die Hand, nicht mehr gewollt, unsichtbar oder unberührt zu bleiben. Vielheit ist die Essen der Zeit, flüstert UND erlaubt ein kleines, kaum fassbares Lächeln, das außer für German so instinktiv was senden wie Alexander Verlering gegangen war. In dieser Verbindung, so zart UND dennoch so stark, wird Alexander von einer welli ehrlicher Erleiderung durchstrahlt. Es fühlt sich in LS hat nicht nur Nathans Eruptionen, sondern auch ein wertvoll Lection über das Leben, das US mitvoll UND der menschlichen Erfahrung der Einswerdens inmitten von Widerstand bestand. Gemeinsam in der aufkommenden Dunkelheit begannen zu gehen, ein Ries zu beginnen, die nicht gebaut war durch unterdrückten Groll oder unerfüllt Erwartungen, sondern durch ein ernieuwte Verbindung, die durch den mit UND die Entschlossenheit eines Vaters, der undercover gegangen war, gebern wird. UND alles die Statum sei hierum in nacklichen Schatten verschwand, welches zwischen ihnen ein Flamm der Hoffnung, die bereit war, in einem neuen Licht zu leuchten.